Nyakura moge juang machiegni kinyi maka uno antire ka chenro en mara mbaka oromo kendo amedo goyo mbaka ni kodi kotende kod paro mar chiko menda bedo kata e chenro nyiga Clever Soluot ja kisumo kanya kwar mokeo nyaka sango to kaka pile chenro mar mbaka oromo ken marwa kendo e studio ka wabiro nyaka gweng kama intiere kanyo mondo mi ogo mbaka kodi kotende kod gigo matimore aluora mari kendo ibedo kod ng'eyo ni gin gik mage mabedo osebedo kae ka donjonwa achiel kachiel nyakura moge juang mane gimomiyo kata kawuono ka wachako atieko weche maga chal mar fwambo koka lero ni kani intiere ji abich mago mabende ichich ni gin achich mago mag kuo mabende ne onegi kod obila otieno ma piny orugo do kawuono e gwenge mano ma Nyamasongo mano mayudore Suna e kaunti ma Migori mane wach mantiere kanyo kwara moge juang bende wang bed gi thuolo mano mar ng'eyo mathoth kotenore kod sigana mag arita kwe mawuok e kaunti ma Migori to sani wabedo ka waloso ewi paro mar chik omenda kata Finance Bill 2024 nyakura moge juang nochopo kacha e od bura odiochieng' manyoro kano pedhe kanyo kod jakom committee mabende noloso odiochieng' manyoro gik mathoth ahinya mantiere kar kae ang' wabed gi thuolo mar ng'eyo gi achiel kachiel ni gin gik mage en report ma kore lach ahinya ma ite romo kata 300 gi wiye 379 kama gintiere ka gin ang'o ma giwacho e iye ka maduong' ahinya madhi bedo kae ka konyo oganda to ahinya gigo ma iwacho ni bende ne ogolo odiochieng' manyoro bende gin moko manya bedo ni miyo oganda mor e kindegi koso nego bed ni gole duto kaka kweth jo Azimio bende wache to ma ok anon kenda nyakura moge juang ka unantiere kod josiasa ma bende da konya e nono gin to ginene e yo machal nade okinyi ma kawuono kae kantiere kod gi achiel kachiel mondo mi gikona kendo gimiya paro iwacho ni paro mopogore opogore ka wasomo gi e chenro mar mbaka oromo ka to wabedo kod ng'eyo ni kanyo to wayudo gi e yo machal nade adhi bedo kae kod welo ariyo mokwongo mosechopo e studio ka wan gi Robert Nyasuna ma bende en jasiasa okonwa ni to nyaka sani orange kosechopo kama chal nade Robert oyawre kendo machiegni yaranya Clever achio maber odiochieng' mari manyoro ne chal nade odiochieng' ne odwa bagni matin nikech ne an gi shughuli moko e town to ka omo na wuok to gima lungo wang' gicha ne olungo wang'a sawa kendo nayudo ni nyithindo masani obiro ma odonje maandamano kendo koro dwa andamana moingo kata diere mane waandamana ne weche mag IBC kod osuru kane higa ochakore but wagoni Nyasaye erokamano angima kendo wagoni erokamano kuom luonga studio kawuono gokinyi erokamano ahinya nyakura moge juang nitiere ote manogol kae kod jo Azimio la Umoja One Kenya Alliance odiochieng' manyoro kotenore kod chik mar omenda e ote nyakura moge juang paro obiro mopogore opogore kendo mano miyo oganda bedo kod luor mopogore ma ite mokwongo mantiere kar ka liet mawuok kuom jopiny mano osemiyo ang'o timore e Kenya Kwanza osemiyo kanyo kod kweth maketo sirkal tesre omiyo ten Kenya Kwanza ogolo moko kuom kidienje mag osuru magalagala mane ntiere ang'eni sani ka ang'o yudo thuolo mano mar winja ni gin mage ma bende osegol kar kae ka bende ipako jopiny kuom keto liet ne jod bura kod jotelo mane sirkal e wi paro mar chik liet ma bende jopiny oketo e mbui mano ka warango kanyo achiel kachiel moko kuom jotelo ne ojaro gi ka wacho ni mago mana koko tinende owinjo kanyo kae wacho ni mago bende onyuolo olemo bende Azimio wacho ni wakwayo jopiny kod jotelo mondo kik ket kuot piny nyaka piny owacho tim gik makare mano ote margi mantie kar kanyo gidhi nyime ka giloso bende nyakura moge juang ka wacho lokruok ma piny owacho ne otimo e paro gi mag chik odiochieng' manyoro ne nyiso mana chal ka gima gitugo gi wijo piny adieri mar wach nyabedo ni en kanye kar kae Robert Nyasuna ngi duoko no penjo no kanyo bang' ka wasewinjo ote ni teno wach nade onge kaka inyalo keto osuru e wi niang' mano eka itere e kambi marego sukari kama chielo bende winjo kanyo ni kata bed ni otim lokruok gin kaka jo Azimio giwacho ni pod ok giyie kod paro no kendo gibiro lombo mano joket mwandu mago paro mapod ni kar ka giwacho ni pod abiro mana medo dhiro mondo mi omed tim lokruoge ne paro no mar chik wadwaro mondo wati wacho kata mondo mi owit oko
dwaro mar medo siling 9 kuom lita e modhi. Wadhi nono adimba parono mar chik kendo chwalo dwaro mondo med timne lokruok. Mae ma paro mantiere kar kae. To Robert Nyasuna, ote ni Azimio oro tok ng'anyo. To bende gima ntiere kar kae nyabero ni ntiere lwedo machielo ma opondo ma oganda moko nyabero ni ok ne kotenore kod weche gi duto. Ng'anyo modiochieng' manyoro wano kaka nodhi mokwongo ang'i konwa pachi kaka ne ng'anyo nono ta ote mar Azimio kama ntiere oganda mathoth nopenjo ni ero ginto gintiere kanye riwruoge makendo ratich oganda mowuok oko mar mondo mi otwage wi kata mondo mi odhi e ng'anyo e weche gi nyaka sani joma tindo thuolo gi e ng'anyo ma oneno giducho yo wachne en ma peaceful to koko ni wuok anywinjo ka jomoko nyaka jomoko kuom jofwambo wetowa bende ne oyudo hinyruok nyoro. Cleophas, piny tek kamoro amora kendo iyudo ka yuto ni piny to kuonde mitie gi pesa ni malo. Bech gik moko oseidho kata kapok omed osuru midwa mede finance bill 2024 ni osuru already ni malo. To ineno ka the kind of ng'anyo mane nitiere nyoro en ng'anyo makata cross onge gimoro jo mane ng'anyo ok gin jo Azimio be ok gin jo Kenya Kwanza gin jo Kenya koa kuom tung piny ka tung piny be ok inyalo wacho kata ni ne en kabila moro emane ng'anyo kata kabila machielo mapingo sirkal. Gimomiyo ng'anyo manyoro ne en ng'anyo malich en nikech jo Kenya winjo lit kamoro amora ma gintie kaluwore gi osuru ma already oseket essential goods kata gigo makonyo jo Kenya makonyo japiny. Koro ineno ka sani ng'anyo lokore ok ochuno ni nyaka jo siasa ema wuog motegno nikech kani ng'iyo ng'anyo manyoro ne ok ineno kata ng'ama otelo negi ne ok ineno kata ng'ini ka kinde machon irito ni baba wachang'o ere gima baba wacho ere gima Azimio wacho ineno kata Azimio kanoduogo wuoyo to wuoyo mana bang'e. Omiyo ng'anyo mabiro sani kata lit ma jopiny winjo iwinje kamoro amora obed ni gin jo mawuok Central Kenya kata mawuok e Ilango kata mawuok kata Nairobi ka en lit miwinjo pek miwinjo kamoro amora. Gigo mane ogol ineno ka ng'anyo koro nobedo kendo jo sirkal wacho ni public participation emomiyo gigolo gigo ne giketo giketa kanyo lakini ka gidhi gipenjo pach jopiny to koro pach jopiny no emomiyo koro ne gigolo gigo oyo en push mosebedo ma Azimio osebedo koketo negi gi kweth mapingo sirkal dhodi mamoko kaeto gi jo Kenya e jumla king'iyo kata mana jowa ma kuonde mopogore opogore kata mana jo Kenya Kwanza kuonde magiae e miechgi magiae gwengegi magiae jopiny kwerogi ni aiuru e wach mar medo osuru. To mokwongo we awach ni gimomiyo gini ne lit kabisa ne gimedo osuru e ang'o. Mokwongo gimedo osuru e vegetable oil tiende ni mo mitedogo omede osuru. Ere chiemo michamo mitede kendo ma ok ochiel gi mo kidwa chiemo gotieno ang'o minyalo chamo ma ok ochiel gi mo nyiso ni gino dhi ma inyo japiny ka japiny nikech nyiso ni ka ok itiyo gi mo to koro ichamo omena mar pi michwaka chwaka tichamo nyiso ni gini inyo japiny mwalo piny kucho. King'iyo VAT on transportation of sugar VAT ikete transport mar sikari nyiso ni kigolo niang' e puodho kapok ochopo e factory tisechulo VAT. Tineno gima timore Cleophas VAT gi ja ohala kaka wawach ni transporter mar niang' en ok obiye ting'o ting'no gimobro timo ibro kaw ting' mar 16% ni itere e coast madhi kuom japur nyiso ni japur ema dhi hinyore. An kuma e Muhoroni constituency ema wantiere gi sugar factories mang'eny mogik moloyo constituencies duto nyiso ni jodala wa gin jopur ji depend on pur mar niang'. Nyiso ni seche mikao 16% ichaki medo kuom osuru mamoko mosebedo ka nitiere ses nitiere manade mosebedo ichaki kao 16% ichaki medo ewi transport mar ginen ngini transportation mar niang' nyiso ni enena tinge ka kitere kachacha ang'o momiyo koro iketo usuru iwinjo to gini ok en gima dhi ne kata ni japur ja transport ne machulo japiny japur cha ema pod chule kendo omiyo gigi gin gik mane inyo japiny directly
omiyo wapod wamedo wuoyo kod gini kaber finance bill niendi kaber to en gima onego bed ni iweye ane mondi kata ka ok ogole tiweye ane mondi matin mondo ong'i ane ni to ere kaka inyalo wuoye maber ji obed piny ji olosi ong'i ane ni to ere kuonde ma sirkal nyalo yude pesa ere areas ma sirkal nyalo yude pesa mopogore gi hinyo japiny ere kaka sirkal nyalo yudo ngech iyudo ka kata mana ma giweyo giwacho ni pod giweyo taxation on infrastructure bonds kuonde ma jopiny kene ma inyalo nyiewe gige mag keno gige mag investment mag sirkal pod giweyo manufacturers otam gi mondo giclaim back input excise taxes nyiso ni kata mana osuru ma pod odongo eko pod hinya japiny Cleophas onge osuru minyalo go ma ok ridre madhi kuom japiny miluongo ni Wanjiku cha iwinjo to kadok chien matin andamano manotimre nyoro revolutions duto te kata mana repealing of section 2A makelo multi-party and revolutions duto te ndalo mang'eny ikelo gi joma tindo ndalo Anyang' Nyong'o gini ndalo James Orengo kane gin e university kane gin student leaders Mingo Magara gini miluongo ni Irungu Kang'ata ndalo go ema ne gikele lokruok mar new constitution makoro waneno omiyo wado ni wajiw joma tindo ni wuoguru oko kamoro amora ma untie nikech iyudo ka jotelo samoro dok chien gin gi dok chien mang'eny kata iyudo ka samoro nitiere ling mang'eny mabedo kata e kuonde mag bunge and things like that erokamano ahinya Robert Nyasuna lero makare kendo mano paro mopogore opogore mantie ka nyakora moge jonto bende kana koni weno machielo mantiego kar ka osechopo mano Kennedy Ondiek bende jasiasa mano kawarange kachiel Kennedy Ondiek oyawre kendo machiegni odiochieng' manyoro nowinjo gik mathoth mantie kar to kanyo ni ng'anyo to nodhi e yo machal nade kod mago mano timore odiochieng' manyoro ni kanyo to derangi eyo mage mano odiochieng' manyoro gigo mano golo odiochieng' manyoro ang'o bed gi thuolo mar range to mokwongo warang kaka odiochieng' manyoro ne obedo in korka kori ka ineno kanyo sirkal ne oromo kata onyo kanyo kweth ma tie sirkal jo Kenya Kwanza noromo ne gichiwo ng'eto margi kata kaka gidhi duoko weche gi mag paro mar chik omenda mondo obed kare odiochieng' manyoro weche mag ng'anyo dipime nade gi kinde mokalo nyaka sani debed ni duond jopiny no winji kaluwore kod gik ma sirkal nowacho bang'e erokamano owadwa mokwongo adwa kawo thuolo ni mondo ago erokamano ni yudo thuolo mar biro mondo watwag wechegi mondo watimo mos ni bet adeko wechegi ekipeke pod ayale kamachielo kendo achaka aduoga ayale ka gima timore ni jo Kenya namba achiel nyaka wang'e ni wane wegi mane wandiko katiba marwa ma higa 2010 kendo e katiba no king'iyo pen chik mar 209 chiwo teko ne sirikal mani odiochieng' no that is the government of the day mondo okaw usuru kuom jopiny and gima duong' bende ma kapok adhi gima notimore nyoro nyaka mi jo dalawa ler moko kaluwore gi adiera mantie kiweyo madhi mbele nikech adiera madhi mbele ni king'iyo joma manye ng'anyo ne ging'anyo nikech article ma 37 mar constitution moyienegi mondo ging'any to katiba achiel no bende moyiene sirikal mondo chok osuru to kendo katiba achiel no emoyiene parliament mondo los chike mamoko manyalo operationalize manyalo keto kare parts mopogore opogore koro part mar katiba ma parliament loso chik maketo kare kata mondo ti en part 209 mikele iluongo finance bill nikech sirikal omiteko to gi tich e section no mondo mi gichok osuru koro mondo mi parliament olos chik mar loso osuru mano giketo kare part no mar katiba nyiso ni the parliament is given a duty mondo gi legislate yani los chike goeko manyalo miyo every article ka article ma constitution mondo dhi kare emo finance bill man chik madhi nyiso kaka ichoko omenda kata kaka ichoko osuru e Kenya en achiel kuom tich ma parliament onego tim mar ariyo adonjo ka owadwa Robert explain
and it's good akwanyo matin seche mowuoyo about usuru maniang. Gima notimore nyoro we adil go kapok adhi wacho usuru mopogore opogore nikech abe kaka koro achung' ne chama ma UDA e South Nyanza oyiena teko mar mondo mi explain position mar sirikal kata oponi ji ng'anyo. Ok onyiso ni ka ji ng'anyo to koro sirikal is wrong because ng'anyo mineno timore ni otimore nikech jogi noseket mondo gidhi gi ng'any, noseikgi mondo gi ng'any, koro ne ok ginyawe ng'anyo kata obedo ni sirikal nosedil gi areas mane ginyalo dwaro ni mondo dilgo. Koro ne ok gilisten ni nyoro ne wan gi parliamentary PG e State House mano explain reduction in different sections mag taxes mineno gi complain about. Mano kopogore gi nikech gima nyoro mano timore mar mako jok ma ng'anyo nikech mano tema wadhi mar sirikal bang'e to sani kida meno mar ng'anyo mantie kani bende Azimio nogolo ote margi e ote margi wacho ni liet mowuok kuom jopiny kod kweth maketo sirikal tesre ma bende wacho ni noik gi mana mondo mi ging'any deik jo Kenya duto mondo mi ong'any to itime yo machalnade nikech mane mawacho ni emoduoko piny gik modhi lose mbele kanyo masikalo timo ema wacho ni president and president of Kenya ok en president mar group of people kane jo Kenya osewuoyo nyocho tim public participation ing'eni gima timore ni jowa ni wan e brink mar government mane oyier ka jomoko ok oyie kode. Koro obviously nyaka ne gibed, but the main thing ma wacho ni ka president nosewinjo the majority leadership nosewinjo public participation dong jowanyocho timo public participation dong mokwongo cha en proposal then watere gi miluongo ni public participation then committee no the meet in Naivasha. Committee no kelo recommendation margi. Ema yesterday they briefed the president and president approved. No, can president or reduce. President approved the proposals, mag amendments. Jomanyora do State House. Wa correct nikech Jomanyora do State House no can committee mar finance. No. And parliamentary group. Parliamentary group. Just wait. Parliamentary group. Okay. Okay, understand what is parliamentary group. Parliamentary group and a group of members of parliament affiliated to a particular party or a particular coalition. Okay, finance committee. No, the chairman of the finance committee was there. Yeah. They were briefed on the recommendations, and I had the recommendations even before the PG. So, as a member of UD, I had the briefings. So, the president had the briefing as well. Koro, the chair of the PG or brief us, they were updated. Koro, they reduced all the necessary things. Koro, ma wachoni ng'anyo yesterday, and give ma pingo, and force ma police, no tiyogodo, e mako, ji mang'anyo. Basically ka ng'ato ng'anyo ma oko interfere gi gir ng'ato to winjo beni wene thuolo nikech katiba moyiene. Koro kik wasom katiba konchiel frustrate joma ng'anyo ma katiba oyiene gi ng'anyo to konchiel imedo waketo gik moko e tim maluwore gi katiba. Koro maduong' ma wacho ni mano takemea kendo kata an kinya nyalo ng'anyo for anything. Ok anyal gombo ni mondo abed mal handled gi police. Mano to have refused kendo kaka wajoma deal gi weche mag demokrasia aparo ni mano is incorrect. But kiyiena ta break into the finance bill. Mondo mi jowa ong'e ni kata obedo ni wago koko, kata obedo ni wa complain, kata obedo ni wachiwo ywakwa mopogore opogore, to ung'e ni adiera to ok bitamore. Adiera ok bitamore namba achiel ni sama nyocha neno Babu Owino ka wuoyo Obina TV. I think it was a show many people watched. Babu Owino kokuongo introduce himself mo wacho gik motimo Embakasi. Owacho maber kako segero nderni 70 motieko. Iwinjo Embakasi constituency including roads mogere e tam mare manyochako sani ne. Matam ni gitim magine gi President William Ruto. To kogike sa usuru to wacho ni jo Kenya choko usuru kuomgi to onge development madhi mbele makata ndara ndi adek onge musitiek Kenya ka. Iwinjo that kind of contradictory. In the same show ochako ko wacho ni en wuon kaka mbunge ma Embakasi East osegero nderni 90 kendo celebrate kako tiyo ne jo Embakasi East. Then kogike sa usuru to wacho ni sirikal choko usuru to onge development ma onge nderni adek kata adek mosetiek e Kenya ka. Iwinjo that contradicting level. Kelie e wacho ni wadwaro bat mondo kendo yudo time moloya okiwe wache weche moko minya yudo gimi respond nikech adwa wacho ni mia isewacho mang'eny donga sechako an pod abedo mane article 209 then usuru mineno mopogore opogore gi
nyiso ni sirikal mondo chiw services. An ok adwa wacho ni mondo ka osuru mang'eny kuom ji. No. But adwa wacho ni mondo mi sirikal ochiw services. The bottom line en ni budget marwa nyaka bed implemented to budget wanyalo mana timo kwa yudo pesa. Nyaka wachok osuru kuom jopiny mondo wayud pesa. Mar ariyo, osuru ka otemo explain mar niang', ing'ene ma adwa explain kapo basa wene thuolo mondo odhi mbele. Ineno osuru mar niang', mar transportation mar niang'. Owadwa kata in akia ni andhiwa kata ya kanye which part of Luo Nyanza. But ki andhiwa, adwa miya jowa example. Ki wuok rodi, ki dhi ndhiwa town. Kapo kichope junction mitero go niang' sukari industry. Ndara no eno kethore sate. Makara sani no bedo recapited to kendo sechako bedo gi potholes. To nikech the load mar loche mag nianka. If government, no, fuel levy is overall for all vehicles. Manyaka lightweight gi low weight. Koro king'iyo the amount mar niang, mar load mar niangcha. Despite wabedo gi all these forms of taxes, it was maybe an informed opinion mondo minegi increase something small on that. But koro ka government no sebedo brief ni gini will have effect on the people no sebedo drop. Takiana ngomi podwa discuss gik mo sebedo drop. Jeri podwa do maketo in the mind of people. Mana kama no bedo drop skape yo ni en sundo mag jo piny manu wuka osepan jo piny manu. No, osebedo dropped whether sundo mar jo piny or pach sirika osebedo dropped. The main thing no injo no bedo dropped. Why do you go sigara machielo machielo? Sirikal kaka Keno wacho, sirikal tije en kelo services ne jopiny kata ng'iya ne kaka jopiny nyalo dak e yo makare, lakini tij sirikal maduong' en ni neno ni japiny odak e ngima ma konye okonyore ma ok ohinyre to an extent monyalo kata tho kata weyo kata donjo e laini moko ma ok oluwore gi sheria. Ineno ka Kenya Kwanza king'iyo pachgi matut ka ok en koko ma jopiny mogoyo gi akweda ma opposition ma Azimio kwedo gigo, tineno ka gidonjo nyaka e weche matut manokonego donjo. Imagine ka debed ni koko onge, ka debed ni ji ne oko kwerogi, nyiso ni magi gik madine odonjo nyaka eco levy on locally manufactured products like sanitary towel, pampers, mago duto tene gisekete osuru. Omiyo sirikal mar Kenya Kwanza onge gi japiny kuom chunye. Mar ariyo, ka finance bill the finance committee no the Naivasha mobedo gi recommendations make gi ang'o mondo gi table recommendations gi parliament, ang'o momiyo gi the state house kaeto president chung koro mar jod bura mano dhi ka jo major piny Kenya maduogo kod gero Kristo na dhi mi waler kaka mano timbre achiel kachiel to sani nyakoro mondo jwang'ina mondo mi adhi ane kaunti ma Migori. Jo Juma ntiere kanyo kendo oikore mar kono ne chal mar wach gima timore kaunti ma Migori okinyi ma kawuono ka ntiere kodi kanyo Jo Juma oyawre kendo machiere en kawuono nitie gik moko mane ipuonjo oganda kotene kod tiegruok e weche gi mag ratiro mag lowo kod mathoth ma ponti odiochieng' ma kawuono yalo mana kono ne ang'o miluwo kawuono e kaunti ma Migori. Erokamano Cleophas winyi makare kaunti ma Migori wachio makare ka nyaka samuwe ni wantie chiro no mar kakrao mode sap kono Nyasuna kama bende kinyalo ng'iyo to kaka chacha nitiere bura ma bende dhi chakore mane kinde machuok er bura bende koro kendo ganda mawuok e migepe mopogore opogore bura ma bende losi kod CSO network ma bende twak ma kawuono en ka otende kod weche go mag ratiro mag lowo waseno kante cases mathoth mag oganda osebedo ka wuotho nyaka e koriz mag doho ka gimanyo ratiro weche mag lowo to ahinya mine mamoko kuom gi mine machuoge ne osetho kabine twak ma kawuono en itwa puonj gi to yo mane ma ginyalo manyo go ratiro margi to ahinya weche go mag lowo bende nyaka sano biro ka kelo ywaruok mathoth to ahinya e kaunti ma Migori. Okinyi ma kawuono wantie kod jokanyo bende loso bura machal kod ma oda twak kod wang'eni to thoro maduong' mar bura ni giko mar romo ni ang'o maduong' mwageno ang'o mo oganda onego gen kuwuok kod romo to ahinya weche go mag lowo ma bende osekelo ywaruok ahinya to e kaunti ma Migori. Adwaro mondo koro atwak kod mokuom jokanyo bende koro chano bura makamano adwaro chung ka king'iyo kacha kuongi yangori ati koro ne thoro maduong' mar bura ni waseng'eni bura kute weche go mag lowo thoro maduong' mare en mane king'iyo kamera kacha. Gima duong' mwana watimo kawuono en nyinga en Betty Okero atiyo gi migawo miluongo ni CSO network wachopo kae kawuono kalure gi tenruok mwayudo kuom GIZ to watiyo go ganda mopogore mar sirikal. Wantie kae gi jo NLAS National Legal Aid Service, wantie kae gi National Land Commission, to warito jo Ministry of Lands be mabubiro, wan gi Council of Elders.
jogi obiro kae nikech mine osebedo ka ywak mang'eny. Chakre last year kanwa timo baseline moro, nwayudo ni wach land en gima duong' matimore kae. To thoth ji mahinyore en mon liete to kata mine. Inyalo yudo ni kata nyiri modong' e dala nikech ni gin nyiri kende, yudo ka ji ketho ratichgi. So wabiro kae kuom timo gik moko adek. Mokwongo wapuonjo ji. Mar ariyo wadwa ng'e ni chandruok ma jogo nitiere godo en ang'o. Mar adek watudo gi serikal mondo wach ma gintiere godo no obed ni ok wawe kae ka ji oseywak, to waluwo bang' gino mondo wane kaka ginyalo yudo ratichgi. To mar ang'wen wadwa bedo piny gi jok maluongo ni duty bearers mondo wapim negi chandruok ma mine luwo mondo wane kaka inyalo lok gima dhi nyime e gweng'. Nikech sama ji onge but town to jok ma gintiere godo en mana serikal mwaluongo kanyo ka national government, kaluwore gi provincial administration to kata county to gi jok moko mowacho ni council of elders. Jogi te onego bed ni kama mawuok ni ywak ni lope imaye, kokamano tikawe, kokamano to induse, to nyaka obed ni gine monego bed ni giteno minegi ka gichung' ne gi ratir mondo gine kaka ginyalo konyogi. Nikech sani eri kawuono wan Uriri to en gima waseyudo katimore Rongo, Nyatike, Kuria, kuonde te ma wasedhi mine ywaka wach lo to en lo mimayogi, to jok mamayogi en jok momeyo. Koro giwacho niya, ang' nalos nade to onge ng'ama tena. Koro wabiro kae mondo wanyisgi niya, wadwa mako lwetu, wadwa ni mondo ulosi, to wadwaro kawaluwo bang' wach magigelo ni mondo wane kaka ginyalo kok duokne gi lo to nitiere kaka ratichgi ginyalo yudo nikech gidwa loso to gibowuok oko. Samo wuoyo wach lo mondo ng'ato yang' ne lo mare samoro bok ok ang'e ne mine mosudo kuwuoyo kata mon lietegi bende gin go bok mag lo gi koso nitiere pek bende do bok mal mangiso ni koro ma lope kosere kaka lo gi magi ka gin go bok mag lope. Ing'eni mane chandruok maduong' ni lope ma wantiere godo kae pod nitiere nying kwaro. Lo ma wan godo wacho ni inyalo wach ni en lo mar clan. Koro kakumedo kaka induso ni chon nitiere ni kidonje dali ng'isi ni mama ng'ane mane puothi to wach lo chandruok man lo donjo kama mano jaode osetho. Kokamano to ni en gi lo maduong' tipenjo ni mama nitima ng'o gi lo machalo kamano, in mana miyo. Ichako penj ni adiera be in chi dala ni eri, adiera be magi nyithindi, especially ka koro in gi nyiri, koro iwacho ni ok onego bed ni in gi lo. To thoth gi onge gi gima luongo ni title deed. Thoth gi nomigi lo nikech nonyuomgi. To chon nitiere kata kaka ninyuomi to chief nong'eyo kata jok manitiere ka nong'e ni mano puoth ng'ane. Sani kata king'e ni en puoth ng'ane mondo iyud ng'at machung'ni ka yieni en gima tek. Nikech koro ji owete oseriwore koro ji neno ni an aboteno ne ng'ani to thoth mine ema hinyore. Mar ariyo samoro ka wuon paro osetho to nitiere kalatese monego bed ni in godo minyalo wacho ni magi ema ng'iso death certificate kata kitambulisho. Iyudo kaka mine onge ga gi gigo. Koro giwuotho kendgi. En obedo ng'at achiel ang' no wuoth gi wuode to ka en dala madowo to in ema mogik mane ma koro pekni nitie. Koro gima wawacho niya, wadwaro ni ng'ata wakonyogi nikech wadwa neno kaka wanyalo miyogi sauti. To sauti mwamiyogi ni en platform waloso kawuono. To mar ariyo en winjogi. Mar adek en konyogi nikech sami konyogi e kaka koro jok madwa temo gino bangi boneno niya kare nitiere kony manyalo wuok from oganda kikundi moro manitiere manyalo hakikisha niya kitime ting'e ni ng'ato nitiere madonjo. To gi mine be kong'e ni nitiere ng'at kuma ginyalo dhiye be mano nyiso ni gimbe gibo wuok mang'eny ka giwacho ni an be konya nikech kawuono waoromo mana gi mon matin to wang'eyo nikech nwachako gini nyoro ji nitiere gi chandruok mang'eny. En gima onego bed ni wawacho kamoro amora. Emomiyo adwa goyo kamano ni unu chopo ka mondo une kendu mondo une kaka umbe ka ji wacho stochgi ere kaka inyalo konyo. Mama moro ng'isowa kaka puothe ma wuon gi nonyiewo magisedhi nyaka land control board, consent letter osemiye, koro en mana transfer mimiye title deed. Ni to puodhi kawo tikete nying ng'ato, ng'ano biro momuko dalagi to nyaka sani pod ogurore kanyo. Pesa loso, pesa wuotho. Kendo mar ariyo ochako tim mana kamano. Osego report onge gima timore. Ng'eni mago odwa niya ilando matek maduong' mondo ng'ano be
wamulikae nikech gimotimo no orach. To koro wan wang'e ni samoro wambe pesa buogo waga. Ka ng'ato nitiere gi pesa mang'eny, ikia ni dwa chako nade. So mage stories mowinjo to mage stories modwa golo oko. Mondo wane ni serikal kisewinjo gini, wadwa neno kaka idwa wuotho mondo ine kaka idwa teno minegi. Kamano okang'e gi wach medo matin bi mana dakika machuok bi kimbele ka dakika machuok e kung yang no gi nyingi luongi ne ng'a. Kamano an iluonga ni Philip Nyawara, atiyo gi migawo miluongo ni National Legal Aid Service. National Legal Aid Service en migawo mar sirikal, tijwa en mar neno ni dhano mwananchi ma kawaida ne oyudo ratiro mare. Koro wan gi ofis 5 Kenya mzima, lakini sahi anto awuok e apiswa ma Kisumu. Cases mag lo joma manyo ratiro mag lo ma ochopi apisu chalo nade to usekonyogi e yo machalo nade? Kamano anyalo wacho ni kuom higni 10 mwasebedo kwa tiyo Kisumu ka, achiel kuom kes mwayudo ka ng'eny ahinya gin cases mag lo. To mag lo ohinyo bedo mar lo jok mane onyiewo lo to kamoro pok giloso gigi maber, kata jok monego tim gimoro miluongo ni succession. En ni kamoro en e lop ng'ama ne osewewa kata ng'ama ne osetho, to kamoro pok otimo gik mowinjore ni mondo mi otim. To gima wasefwenyo kuom ndalo mwasebedo kwa tiyo higni 10 go en ni achiel kuom gik ma wayudo kuom japiny ma kawaida en ni ji mang'eny kamoro pod ok ong'eyo okenge. Don tim luongo ne alternative dispute solution method, ng'iyo yore machielo mag tieko magi mok jodhi e doho. Okang'e ni kaka mosebiro ka wuoyo gi jok ma weche mag lo gi bende yoni tiyo bose konyo bi nyalo kete makare mondo watie cases mag lo to wanye madhi e doho. Kamano iwacho adier, chik mar Kenya kare 159 wacho ni ok ochuno ni weche duto nyaka tere doho, nitie moko minyalo tiek oko. Koro mano be watemo embrace gimoro miluongo ni alternative justice system, ma kamoro nikech ing'e ni wach lo kamoro nyalo bedo ni joma ae area no kamoro ng'e wach ne moloko tere court. Mano namba 1. Namba 2 en ni e doho seche moko wayudo ni kokaw kes mar lo to kamoro nyalo tieko muda makatin to higni 2. Koro watemo mar mondo mi watudre gi jodongo makata ng'eny buche mwabedo ka watemo ni mondo wabede gi ruodhi to gi jotend gwenge mondo ma jodongo mondo mi wane kaka gimbe wanyalo keto gi mondo kuonde ma shida nitie to gine kaka ginyalo konyo, nikech doho waseyudo ni dhungruok mag buche nitie kuno, koro miyo gikawo time mang'eny. Koro mano be achiel kuom gik mwatemo timo mar mondo mi wane ni dhano mwananchi ma kawaida oyudo ratiro mare e yo mayot ma ok otiyo gi pesa mang'eny kendo kokawo muda mang'eny, nikech wasefwenyo ni cases mag lo kamoro kotere court to kokawo muda matin to higni 2. Koro kuonde mwatiyo watemo tiyo gi joma moko mondo mi waneni giyudo ratiro e yo mayot kendo e sama piyo. Kamano ahinya kuom wach makamano. Kinyalo winjo mago mokom joma bende nyaka sani osechopo ka mar ng'eyo to ganda nyayudo yo kanye mayot mar tieko cases mag lo bende nyaka sani koro osebedo kokwak ahinya kaunti ma Migori. Iwinjo ka giwacho ni nitiere cases mathoth madhi e doho, gin cases mag lo moko kuom gin moko ma inyalo tiek kata e kor gweng' kitiyo kod yore mamoko mag tieko cases gi. Ka bende pod wago tach ka mar ng'eyo to e giko mod chik ma kawuono be jogo mantiere kod cases mag lo be gidhi do yo makare mar tieko moko kuom cases bende nyaka sani gisebedo ka giluwo e kinde mathoth kokalo kata i doho. Joma erokamano ahinya e bago twak makare kendo ngeno mar ne tiegruok ma kamano bo chopo ne nyaka jogo ma ok oyudo thuolo mar chopo e kar romo mano ma gintiere kanyo kinyi ma kawuono. Kama chielo nyako romo gi joma dadi nyime kod twak to sani nitie sigana mlosnwa ka kod Chris Owino ma en sigana motenore kod gigo ma sirkal bende otwak e odiochieng' manyor. To penjo maduong' mantiere ma bende jopiny osebedo ka penjo ni en ang'o mane ochuno ahinya ni nyaka gidhi gilos mana ka gintiere kar jot ma jatend piny Kenya. Bende en paro mar komiti ma ochung' ne weche mag omenda e od bura koso en paro mar sirkal kokalo kuom jatend piny Kenya ma bende otelo ne kweth mar Kenya Kwanza e pacho kae. Mathoth pod tiere kar ka wan ka kod Kennedy Ondiek kod Robert Nyasuna ginon wakeno gilerno yo makare ni ginto ginang'o matimore ka kacha e od bura kacha kod gik mathoth bende mantiere oko koni kaka ginene nyaka sano. Wawinjane sigani kae to bang'e waduogo wadhi nyime kod twak. Bang' goyo korgi kuom jumbe buora ewi paro mar chik mar omenda mar 2024, piny owacho mar Kenya Kwanza ogoyo bade piny kendo wito oko moko kuom osuru mane jopiny ojurgo. Had a very robust engagement the whole morning from 7 a.m. this morning, reviewing the finance bill of 2024-2025 that was submitted to the National Assembly. E romo mar jo od bura mag Kenya Kwanza mane obag e kar romo maduong' ma jatend piny e bore Nairobi, piny owacho oiwa ng'ich kendo winjo ywak mag jopiny
ewi osuru mamalo. We take this opportunity to tell the country that we have listened to you. We have heard you, and the committee has briefed the parliamentary group on the proposed changes that they have proposed to the finance bill of 2024-2025. Romono mane otelne kod jatend piny William Ruto ong'ado mar wito oko paro mar jugo makate osuru mambalang' mar atamalo 16. When we started the public participation in the finance bill of 2024, we did make a promise that that public participation would not be an exercise in futility. We have listened to the view of Kenyans, and we are all in agreement that there are two things that we must do. One of them is that we need to protect Kenyans from increased cost of living, and therefore the proposed 16% VAT on bread has been dropped. Paro mar chikno ne dhi juogo makate osuru mar atamalo 16, gino mane dhi ting'o malo nengo chiemono ma itiyo kod thoth oganda jo Kenya, wach mane okwed kod jopiny kaachiel kod josiasa mag Azimio. Piny owacho bende ogoyo abautan ewi paro mar juogo weg geche osuru mar atamalo 2.5. We have agreed that the motor vehicle tax cannot be amended through an income tax act, and also pegging it on insurance would cripple the insurance business and make it very difficult, especially for those Kenyans who take third-party insurance, and therefore that proposal has been dropped. Paro makamano ne okwed mokalo kod weg geche mane neno okang' makamano kaka juogo gi osuru nyadiriyo bang' goyo osuru e kinde nyiewo geche makamago. Paro mar chik mar omenda mar 2004 ne oyudore e mbero maliet ewi chenro mar medo osuru ma sirikal juogo jopiny e kinde ma gioro pesa ka gitiyo kod simbe maggi mag ong'we yamo. Kata kamano, jakom komiti mar omenda Kuria Kimani wacho ne gichopo e winjruok mar bolo oko paro makamano bang' winjo ywak mag jopiny. Transfer of mobile services is a key concern to many Kenyans, and therefore again we have proposed that we do not have any increase on taxation or mobile phone transfer. Oganda jo Kenya bende koro nyalo buonjo tok piny owacho wito oko paro mar jogo osuru mo mag tedo, okang' mane dhi medo nengo chiemo. Kuria Kimani bende ogolo oko paro mar jogo osuru tawel mag ria ma itiyogo kod nyithindo ma olos e pacho kae. Kaluwore kod Kuria Kimani, osuru makamano koro ibiro mana juogo taulo mag ria ma iloso e pinje ma oko. Imposing this on locally manufactured goods would again increase the cost of those locally manufactured goods in the country and stand a risk of making them not competitive in the East African market and globally. Therefore, this eco levy will only be chargeable to imported finished products. Ber mar lokruok makamano dhi kelo ne oganda jo Kenya pod ok ong'ere, kaluwore ni thoth taulo mag ria ma itiyogo e pacho kae wuok e pinje ma oko. Jo od bura koro dhi yudo thuolo mar twak ewi paro mar chik mar omenda mar 2024 kaachiel gi goyo ombulu e wiye. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Haya, hiyo duto mantiere kar kae. Gin gik mathoth ahinya ma onego bed ni orango kar kae. Atamalo 16 mano ewi mano VAT maniketo ka chiwo makati, nitie maga mag weche mag omenda bende ma ogol ewi nyamburko atamalo 2.5. Excess duty bende mantie kanyo e weche mag modhi mag tedo. Koro moko mantiere kar ka. Gin gik moko manya wacho ne okelo fungruok ne oganda koso nya kete pim machal nade nyaka sani kamae mantiere kar ka. To wacho ni ero kamae dibed ni e chal mar wach. Nitie kama chielo bende ma Azimio ne lero kar kanyo ni nyaka lo pek ne oganda medruok mar siling 9 e lita ka lita mano mag modhi mapacho. Ndio gigo mogol go eko koro bet nenore ka odwoko chien liet mane nitiere kaluwore gi neno kata noket osuru e financial services transfer mar M-Pesa kata pesa machalo kamago mabedo transferred through mobile. Ineno ka most jowa duto te sani
kidwa oro pesa dala, kidwa nyiewo gimoro, kidwa timang'o, yudo ka M-Pesa watiyo go mang'eny kabisa. Omiyo gigo ne dhi hinyo japiny. Lakini kata kamano, nitiere gik moko ma pod odong'. Ineno ka wach ni ogol osuru gigo miloso go towel mag riak kata sanitary towel ma bedo manufactured Kenya ka. Lakini oketo osuru no goods goiko migemo ka oko. Ting'eyo ni taulogo duto thothgi gin ma oko. Kendo iyudo ni ma oko bechgi ni piny maloyo ma iloso Kenya ka. Nikech mana wacho osuru achiel no. Omiyo kokao osuru pod oket gigo ma wa import ka oko, iwinjo ka giwacho ni pod 16% pod oket bidhaa kata mwandu ma osetieki kata moselosi motieki ka pinje ma oko. Ibro yudo ni thoth gigo ma wanyiewo Kenya ka, obed law mirwako, obed mitoka, obed wuoche, obed ang'o, gigo oko. Nyiso ni japiny pod bro hinyore. Kendo bro yudo ni kembe ma samoro uso bidhaa goeko nyalo kata loro. Seche ma giloro nyiso ni jogewa ema olose tijegi. Nikech kata kiwacho mana ni iketo suru e gik ma oko tigologi miloso Kenya ka, iyudo ka cost of production mar items thurwa ka, nengo mar loso gik moko kata mar manufacturing iyudo ka pod ni malo kabisa. Nikech gik moko kaka sitima and taxes pod ni malo. Nyiso ni jo ohala mang'eny neno ni yot mondo gigem gik moko moselos chuth oko. Kombe mibete mabeyo ibro yudo ka gin gik ma oko. Otanda, lewni, kata gik mang'eny gin gik ma pod e pinje ma oko. Nyiso ni ka osuru kata ka gigole, okine kane gitimo kodwa gimiluongo ni mind game. Tiende ni en tugo gi wich. Oket gik moko madongo kaeto dakika mogik ichak igole. Nikech kane en ni mane en paro mar finance committee, to finance committee ema ne romo to nyiso jopiny e parliament ni mae proposal manocho bedo, to mae kaka wawinjo duond jopiny, koro mae kaka wakete. Kineno ka gidhi State House to ker ochung' ng'iyo kaka giwacho wechego, nyiso ni ker nigi lwete e wach mar choko suru. Ma ok onego bed kamano. Onego bed ni paro mar chik mag choko suru e bunge. Nikech bunge ema ni kod representative mag jopiny ma kamoro amora. Kendo wach mar choko suru ok nyal bedo wach mar Kenya Kwanza kendgi kata wajumbe ma Kenya Kwanza. Kendo hawa matin. Ok onyal bedo paro mana mar Kenya Kwanza. Nyaka bed paro mar jo Kenya duto kokalo kuom wajumbe gi magiyiero e od bura. Nyiso ni seche man ineno committee mar finance and planning committee mar parliament oting'o ji moa e mrengo duto te. Omiyo nonego bed ni en responsibility margi mar wacho ni wayie ma achiel ariyo adek ema necha waketo to magi ema wagolo. Ok onego bed ni en gimi pedho nwa gi sirkal. Nyiso ni seche mopedhe gi sirkal, Cleophas, en gima ker ni iye kendo kwanyang'e adieri matut. Nyiso ni koro sani kaka kawuono ay maber wadhi e second reading mar this bill. Onego bed ni wajumbe koro dhi ng'iye matut nikech kineno ka ker ochung' to ng'e maler ni nitiere gimoro ma pod odong' e iye kanyo. Kineno ko gol nyiso ni nitiere gik matut ma pod odong' kanyo. To Robert, jomagi monego kare o present bill machalo kama ko gen sirkal, nikech sirkal ema golo weche mag budget. Sirkal ema golo to kaeto itere e committee mar parliament. Seche osebedo proposed to tere committee mar parliament. Kuro sirkal golore sechego. Ma ok yiere gi wach mar committee mar bura mochung' weche omenda dhi e kar jot ma jatend committee mar bura mochung' weche omenda ne ok odhi State House. Joma nodhi State House ne gin jo Kenya Kwanza. To yudore ni jakom mar committee no en ja Kenya Kwanza. Joma neno kacha ok en committee, joma nonego ogolnwa wach mar proposals gieki ne en committee mar parliament. Nyiso niya pod wachich kodgi ahinya
kata mana gik ma gigolo go eko gi gik ma giweyo. Nyiso ni pod wadhi ng'iyo matut ahinya paro ma pod odong'. Erokamano ahinya kuom paro mantie ka. Jakom mano Kimani Kuria ne ochopo kata kendo achiel kuom jogo mane oloso kar kanyo achiel kachiel. Nitiere paro mathoth mapod nitiere kar kae kotenore kod lokruoge mane ochwal. Kennedy Ondiek, winjo kanyo ka Robert Jeffno oseloso to pogruok ne donjo kama chal nade. I educate my brother Robert. Okay, educate. I do educate very humbly. Sama educate jo Kenya mamoko. And as I serve a county assembly, Mahi has not served. Can as I serve a county assembly, can member of majority leader, majority party. My majority leader was there. Budget chair ne there, finance committee chair ne nitiere. Obviously, in any ruling party, budget chair must come from the ruling coalition. My budget chair can never come from opposition, from minority, never. Finance committee chair must come from the ruling coalition. Majority leader must come. The three important, and the majority whip, 4 important positions. In opposition. Manyisonia. Another thing machaka educate and the process mar bill making and the executive proposed the bill, then it parliament through the right office. Kedodineno koteregi the either budget chairman of finance committee tere or majority leader tere or the budget committee chair tere. Kopone finance committee chair onge. Ka finance committee chair nitie kaka wan gi Kuria, he does his job. Kane committee mar parliament ma deal with the finance bill odioromo in Naivasha nitie ngat ma must be briefed first as to the report magi the table in parliament. Onge kaka president can be shocked na report osebedo tabled in parliament. So it is not wrong mondo mi committee no to the president to update him, and some president better updated in a formal meeting miluongo ni a parliamentary group meeting Mario the leadership related ministry to give them members of parliament ma form the senate and also form the national assembly. Mano my brother shun onegonge maler kabisa. Kada chieng modonje parliament, kada chieng mo an kode parliament wabro ngeyo chieng moneno ka ene ODM ta ane UDA to wabro rome state house. Gin ginyalo manyo kiosk kamogi rome ke gin gionge gi state house. Ngeno position onge state house. And the being because an opposition leader or position mare don't ka koro gionge gi kama girome ne giromo me parliament. It's not wrong. You get gini nyaromo anywhere. But onge ka Kenya expect president ka dhiromo gi the parliamentary group mare odhi orom kod gi kare koso odhi orom kod gi kure. The state house is the residence ma the president. Koro the wabunge state house is not wrong. Mane momiyo kara wabunge wa mano the state house romo gi president ne bedo vilified for nothing. Nikech mane kama president odaki according to jo Kenya. President wako yud ko inyore kamoro ma ok state house to wabro penjo ni kuro no dhi ome ang'o. So finance bill masani okelni owadwa nitiere gik mang'eny mane president and the government propose. Sama ng'ato keto proposal ok onyiso ni proposal no ene manyako dhi oti. An ayalo ka kendo achaka nuoyo ni maka wa proposals ne gin gigo ekomi milieko. Koro gimolieki emomiyo wan gi gimiluongo ni parliament emomiyo asebedo ka blame wabunge wa finance bill ma 2023-2024 na penjo gi niya ne utima ng'e bunge kacha cha nitie gik moko adek mitime en negotiation tiende ni lomba itemo go lomba ni yawa koponi ma en kama ok watime uru kama then ichaki ma idiero ng'ato iluongo ni lobbying. Iwinjo diere ni please owadwa tiene en hot mitime lobbying mano diero ng'ato then en lot mitime winjruok negotiations gin agreements. Koro ka wabunge wa ging'eni gionge numbers gitin iwinjo wabunge magazi miyo tin to gionge numbers koro kunyal kedo nugo firimbi nuringu wuok e parliament gimunyalo timo en madhi mbele sani kendo adwa wacho no piyo wandaye sani okasewinjora kode gik mang'eny but gimopiyo wandaye timo sani nyiso leadership okawo wabunge ka oketo piny kata ka oparo ni Sudi nyalo wuoyo mara to luongo Sudi to bedo go piny okoni bwana Sudi hapa kwa mafuta ya kupika ni mbaya hii ni mbaya Sudi be ni mbaya to giwinjore gidok wacho fine mano wagolo oko mano miluongo ni lobbying mano miluongo ni negotiation. Koro kwa dhi e parliament chieng midhi go kura
Okay, expect war. Mokuma babu ino ginela handoni it will be war. You can't have war against ngamani numbers moyingi. So the only thing dolriti wani fine. Okay, unerungen. To kawagolo mar mtoka ni kende. To waweyo mar sanitary towel. To waneno ka nyithindo pod hinyore. Kifili represent interest ma nyithindo. Then iwuoyo kode, tiwuoyo kode. Ok inyal gero gimoro gi goruok because the president ni the government nigi police, government nigi everything. Emomiyo kora wacho niya, wawe jowa to mondo matie parliament. Because sani Jopiny noseyuak, president gi government nosewinjo, osetimo amendment ma necessary. Gicha podi yale, koka ene second reading. Koro bang second reading, gicha giwacho ni okay fine. Bang this one eno ni mind is wrong. Koro chakugulma, then koka wadhiyo go finance bill to nyaka dhikadhi. Erokamano. Second reading mewacho no nitiere ka. Paro mar chenyo koro magajwang jakom mar komiti mochung' weche mag omenda Kuria Kimani loso sani. Wawinja ne sani ka koro ochwale od burakata achiel kachiel. Have to support their aging parents. Some of them really contributed their many years of public service to serving the people of this country. So we are therefore providing for an incentive for them that when you are actively in service, please save for your medical, post-retirement medical scheme. And we are saying, when you make this contribution to your post-retirement medical scheme, that contribution will be tax allowable to up to 15,000 shillings a month. And this will really help that when we grow old, the times when parents would rely on their children to support them when they are old, the times when children were seen as an investment needs to end. When someone reaches their age of 18 years, they should be allowed to drive by themselves and support themselves and the family by us during our active lives investing heavily on our retirement. This is not to mean that we don't support our parents, but just saying that let us, all of us are working now, work hard to make sure that we put measures such as this one, saving for our post-retirement medical scheme, so that we do not burden our children with our medical costs when you are old and not working. Clause 12, Honorable Speaker, proposes to introduce the advanced pricing agreement. This committee supports a proposal for an advanced pricing agreement since it will enhance revenue determination in entities that belong to multinational groups or trade with related persons. Further, this will lead to allowing a seamless implementation of the agreements. The committee recommends enactment of regulations. And I need to emphasize this. The committee recommends Kenya Revenue Authority to enact regulations to address circumstances where KRA cancels advance payment agreements to allow the taxpayer the right to appeal, among other concerns. This proposal is also to align, Honorable Speaker, with our tax laws on international best practice and prevent profits shifting and base erosion. Clause 21D1, Clause 21DJ, Honorable Speaker. The committee endorses the bill's proposal to introduce withholding tax on interest from bonds, notes, or securities with a maturity of less than 3 years. This measure, Honorable Speaker, aims to promote long-term investment and ensure that government revenue from such payments is consistent with other forms of income. Clause 23, Honorable Speaker, proposes subjecting amateur supporting associations to taxation. This committee acknowledges that while the proposal aims to tax these associations, it recommends deleting the proposal to foster investment in the sector and to encourage the nurturing of sporting talent. This decision is intended to incentivize and support the management of youth talents through sporting activities. Honorable Speaker, we have seen, for example, the Talanta initiative. We've seen these athletic camps across the country. So this proposal to introduce taxation on this Talanta Hera initiative, all the athletic camps in this country, we are therefore saying, please, let us allow these sectors to drive. Let us support talent. Let us support our young people to make their money through talent, through these amateur supporting associations. Clause 25B1, Honorable Speaker, the committee retains the 15% preferential tax rate for the construction of 100 units of affordable housing. This incentive aims to encourage and stimulate investment in affordable housing sector across the country. Clause 34A1, AA, and AB. The committee proposes to delete the proposed VAT on aircraft spare parts.
This decision was considering that many airlines operators in the country provide maintenance and repair services to both international and domestic airlines. Implementing a tax on aircraft spare parts would increase the operational cost for airlines in Kenya, potentially undermining the country's competitiveness as a regional aviation hub. This amendment aims to support the growth in this emerging sector within our country. Clause 34-35, Honorable Speaker, this is about the provisions under the proposed amendment on the VAT Act. The committee adhered to several guidelines, including zero rating only the most essential consumption items for household and for agricultural inputs, exempting inputs used in the manufacturing of medical services, safeguarding the financial sector by restricting VAT on services, taxing goods and services where only value is added in the production process, and exempting specific inputs to include local industries. Based on this principle, Honorable Speaker, the committee proposes to zero-rate items such as ordinary bread, unleavened bread, gluten-free bread, and inputs on raw materials for manufacturing agricultural and pest control products, agricultural pest control products themselves, and the transportation of sugarcane from farms to milling factories. And Honorable Speaker, the question has been asked, why sugarcane? Why not any other product? And I would like to tell Kenyans that out of all the agricultural products that we have in this country, the most bulky one in terms of weight is sugarcane. And therefore, the largest cost in the value addition on sugar is the transportation of sugarcane, Honorable Speaker. Additionally, the proposal is, we have proposed zero rating of locally assembled and manufactured mobile phones, among others. Honorable Speaker, this House made a decision last year to zero rate local assembly of mobile phones. As a result, we have seen institutions such as the African Device Assemblers of Kenya assembling a total of 400,000 phones every month. They have created employment for over 1,000 Kenyans. We are now, in fact, Honorable Speaker, they cannot satisfy the demand on the supply of these phones in this country. We are telling Kenyans, it is possible to manufacture our things here. We do not have to import these things from other countries. We can support our manufacturing and make sure that we consume and use only those products that are locally manufactured. The committee further recommends exempting several products from VAT, including the issuance of credit and debit cards, foreign exchange transactions, sanitary towels, diapers, and services to local film agents. Clause 39, Honorable Speaker, of the bill proposes the removal of provision granting relief on excess duty to manufacturers of accessible goods and providers of internet data services. The committee recognizes that excess duty, similar to VAT, considers input and output tax for manufacturing of accessible goods. Removing, therefore, Section 14 of the excess duty would prevent manufacturers from deducting excess duty, thereby potentially raising production costs and necessarily leading to higher prices to consumers. This deletion aims to safeguard Kenyans from increased prices of essential commodities. Honorable Speaker, it is East African community practice that excess duty on inputs become a tax allowable expense to manufacturers. And the risk of passing this Section 14 as proposed in the bill would mean that we would potentially make it cheaper for someone to go and manufacture in a different country and then import into this country duty-free. And therefore, this committee was very conscious on the need to protect our manufacturers and make sure we buy Kenya and build Kenya. Clause 39 proposes the removal of the provision granting relief on excess duty on accessible goods. I have explained that. Clause 42, Honorable Speaker, addresses excess duty on goods where the committee is guided by the following principal criteria: exempting goods from locally manufactured goods, exempting products to prevent increases in consumer prices, improving the administration of excess duty for ease. Based on this principle, therefore, the committee recommends the following: exempting vegetable oils, fertilized eggs, and clinker from excess duty. Honorable Speaker, I would like to explain what the difference is between these eggs. We have what we call table eggs. Table eggs is the ready-to-eat eggs that we eat here at our restaurant or our homes. We have incubated eggs of what we call fertilized eggs. These are eggs that are ready to hatch. These are the ones that give us, for example, the one-day-old chicks.
Honorable Speaker, as a poultry farmer myself, I attempted, when I was buying my one-day-old chicks, I was told that I needed to wait for 4 months before I got the one-day-old chicks, Honorable Speaker. This means that there is a great, the supply of fertilized eggs in this country is much lower than that of table eggs. However, we need to protect our eggs from imported eggs from other markets. Therefore, a few years ago, if you remember, Kenyans were eating eggs from Uganda at the expense of eggs that are laid by our own chicken here. It is plausible. It defeats any reason why we should allow an egg laid in a different country to land into a country at a cheaper price than eggs that are being made by our farmers here. So we have therefore introduced, Honorable Speaker, imposition of excess duty on imported table eggs, on imported onions, and on imported potatoes, so that we protect our onion, our poultry, and our potato farmers, especially in Molo and Nyandaro. Based on this criteria, Honorable Speaker, the proposal to exempt them from excess duty vegetable oils and fertilizers from incubation, amongst other things, is what we use under this consideration, Honorable Speaker. Further in, keeping with the tax system's predictability, the committee proposes to maintain the current rates on excess duty on imported motorcycle, plastic, onions, potatoes, among others. And again, I want to explain here that excess duty has been proposed only on imported, completely assembled motorcycles. We have had local capacity of our manufacturers assembling our own motorcycles. Let us ride motorcycles that are assembled in Kenya. When we export these jobs to China, when we import these completely locally assembled goods from China, it means three things. One, we are exporting our jobs to another country. Two, we are eroding our foreign exchange. Because once we do those importation of those goods, we have to use our dollars. And that is where it took us last year with the titulator of our Kenya shillings going to as low as 167 shillings, Honorable Speaker. Three, we are certain of the quality of that particular product. Because you can go to that plant, you can go to that factory and ascertain the quality of those, Honorable Speaker. In addition to creating employment to our young men and women in this country. With this regards, Honorable Speaker, to excess duty in services, the committee was guided by the need to keep the consumer prices for certain services low and then to ensure stability in terms of the rate of excess duty. Based on these criteria, the committee proposes to maintain the prevailing rate on money transfer services by banks and financial institutions and money transfer services by several fund providers. Honorable Speaker, you've heard the popular Tuma na ya kutoa. So we want to make sure that that Tuma na ya kutoa is not increased so that we retain the current rates that is on our cellular mobile transfer services. Clause 44, Honorable Speaker, proposes an increase in the import declaration fee to highlight a reduction from 30.5% to 2.5% in the Finance Act of 2023. This resulted in a significant revenue loss of 10 billion shillings, impacting the implementation of 2023-24 budget. And this, therefore, Honorable Speaker, you have seen in a record 2 supplemented budgets that have led to a very huge cut on our expenditures. And this is because one of the decisions that we made was a reduction of IDF last year from 3.5 to 2.5% led to a revenue loss of 10 billion shillings. Honorable Speaker, clause 45 and 48 proposes the introduction of an eco levy to mitigate environmental damage and pollution caused by imported finished products in Kenya. The committee emphasizes that this levy should exclusively apply to imported finished products, therefore safeguarding local manufacturers who are already adhering to what's called the extended producer principle. Regarding to a stakeholder feedback and to mitigate price impacts on essential goods, however, the committee recommends excluding motorcycles, bicycle tires, wheelchairs, 3-wheel motorized vehicles, which you probably know as tuk-tuks, and wheelbarrows from this levy. Additionally, the committee proposes reducing the eco levy for select finished goods. These adjustments are intended to balance environmental protection with consumer affordability and local manufacturing interests, Honorable Speaker. Especially on the area of e-waste, Honorable Speaker. Whatever products, these products, when you import them, when you import that phone, one day that phone will die ultimately. So we are saying, let us have a fund through the restoration fund where
which provides resources to ensure at the end of the life of that product, there is money that is used to restore, to either reuse, recycle, or restore the impact of that product to the economy, Honorable Speaker. And for example, how that fund is already working. Now, if you are doing mineral exploration in this country, and you go and dig up when you're doing your quarry or your mineral exploration, you are required to pay a bond, so that when now you finish your exploration, there is money to restore that land to its original state, either, for example, by converting it into a dam or filling it up. So this is similar to that. And you've seen this work in other countries, where when at the end of use of a phone or a computer, those phones are taken, those computers are taken, and they are either used or recycled, Honorable Speaker. And it's also important to mention that the responsibility of the payment of this eco levy is not on the consumer. It is on the manufacturer in that country of origin. And this, again, is in line with best practice. It has been introduced in Tanzania, it has been introduced in several countries, and most of these larger manufacturers are more than willing to pay this eco levy to make sure that the products that they produce at the end of the life of that product, they are able to be collected, to be reused or recycled to prevent the eroding of our environment, Honorable Speaker. Clause 47 introduces the Export and Investment Promotion Levy to address declining exports and increase imports, especially for locally manufactured goods. The company's objective is to safeguard the local manufacturing sector against unfair trade practices, enhance its competitiveness, and foster a sustainable and inclusive export environment. The Export and Investment Promotion Levy is expected to have several impacts on the manufacturing sector. One, it will support local manufacturing, aiming to increase the sector's contribution to GDP from 7% to 20% by 2027, seeking to level the playing field for local manufacturers struggling against cheaper imports, reducing over-reliance on foreign goods and services. And this levy will generate revenue to facilitate the development of the manufacturing sector and incentivize investments by local, micro, small, and medium enterprises. Based on this course, Honorable Speaker, the committee proposes imposing the Export and Investment Promotion Levy on articles such as leather products and imported footwear, denatured ethyl alcohol, ceramic sinks, and wash basins, among others. Additionally, the committee supports stakeholders' proposal to exempt craft liner, uncoated craft paper, and ballast from the levy. Regarding the motorcycles, Honorable Speaker, the committee suggests implying the levy only, again, on fully built imported motorcycles. This measure aims to design a proper and promote local manufacturing, enhance competitiveness, and support sustainable economic growth in our great beloved country, Kenya. Clause 51 and Clause 57 proposes the integration of electronic tax system, ETIMS, with data management and reporting system. The committee acknowledges the implementation challenges on ETIMS, especially on our small-scale farmers, or subsistence farmers, and microfinances. Therefore, our report proposes that we exempt those farmers and those small businesses with a turnover less than 1 million shillings from this registration, and impose that responsibility on the traders, so that they use what in tax terms they call reverse invoicing. To address this issue, Honorable Speaker, the committee is guided by the international jurisprudence process called de minimis non current lex. In terms of the law does not concern itself with trifles. The law should not concern itself with trivial matters that would hinder even tax administration. And this, Honorable Speaker, is why we are proposing exemption of subsistence farmers and micro enterprises with a gross turnover below 1 million shillings from this requirement. This exemption aims to facilitate their participation in the form of business transactions without the burden of electronic invoicing requirements. Furthermore, Honorable Speaker, the committee suggests to KRA to ensure guidelines on this operationalization is addressed effectively. These guidelines would provide clarity and ensure smooth implementation while supporting the integration of small-scale farmers and micro enterprises into the formal economy. Clause 56, Honorable Speaker, addresses the issue of agency notices. This is aimed to resolve ambiguities regarding their validity.
The committee recognizes the necessity to provide a mechanism to lift agency notices in Kenya where taxes have been fully paid pursuant to a court order. This provision seeks to ensure clarity and fairness in tax enforcement practices, allowing the timely removal of agency notices once obligation has been met through a judicial process. By establishing clear guidelines, Honorable Speaker, for lifting agency notices under these circumstances, the proposal aims to uphold legal compliance while safeguarding Kenya's rights and maintaining the integrity of our tax administration. Clause 61 proposes the removal of restrictions that require owners of affordable housing units to obtain prior written consent from the Affordable Housing Board before selling their units. The committee supports this amendment, citing the concerns from the public that this provision on the Affordable Housing Act infringes on the constitutional right to property. By advocating for the removal of this requirement, the committee seeks to uphold property rights and ensure that homeowners have the freedom to manage and dispose their affordable housing units without unnecessary bureaucratic handles. Clause 63 proposes granting KRA access to personal data. The committee has raised concerns that this proposal does not meet the constitutional threshold outlined in Articles 31C and D of the Constitution of Kenya. Additionally, the committee notes that Section 51 of the Data Protection Act specifies conditions under which exemptions might be applicable. Moreover, Honorable Speaker, Section 60 of the Tax Procedures Act empowers the Commissioner or authorized officers with a warrant to access any necessary data for administering tax laws. These considerations, therefore, shows the need for careful alignment with constitutional and legal provisions regarding privacy and data protection in implementing this proposal. The decline in levy collection, Speaker, continues to impact on highways, urban and rural roads. Recent heavy rains and flooding like El Nino have again further damaged our roads, and therefore they need to provide more resources, Honorable Speaker, through the appropriations to ensure that we have sufficient resources on the repair of our roads, and especially the low-volume seal roads. Mr. Speaker, exploring innovative approaches such as targeted initiatives, simplified tax processes, and enhanced taxpayer education can encourage voluntary compliance and broaden participation in the formal tax system. Bringing more Kenyans into the taxpayer fold, we align our tax revenue collection with economic expansion, enabling us to finance crucial investments in infrastructure, social programs, and sustainable development. Mr. Speaker, addressing these issues proactively and maintaining effective tax policies, we strive to increase our tax revenue collection in line with our economic potential. This, Honorable Speaker, will strengthen our fiscal position, allowing for investment in key sectors such as social welfare programs and infrastructure development, fostering sustainable economic growth to benefit all Kenyans. Mr. Speaker, as we deliberate the Finance Bill of 2024, it is important to actually prioritize measures that will effectively expand our tax base and ensure revenue generation. This may involve innovative tax policy approaches such as incentivizing compliance, simplifying tax procedures, and overcoming barriers that hinder our revenue growth. Honorable Speaker, there are other two proposals that are very critical in this economy. One of them is the amendment on excise duty on cigarettes, where we are applying preferential rates per centiliter to filtered and unfiltered cigarettes. Honorable Speaker, we witnessed heartbreaking confessions of victims of throat cancer after 25 years of smoking. And this is because we were saying they started with the unfiltered cigarettes, then went to the filtered cigarette and spoke for 25 years. And as a result, Honorable Speaker, there has been demonstration globally that there is a direct relationship between cigarette smoking and many forms of cancer, especially throat and lung cancer. It has been demonstrated globally that changing tax regime or changing taxation on cigarettes actually impact the consumption of those services and has a subsequent impact on reduction of cancer cases. Honorable Speaker, on alcoholic beverages, Honorable Speaker, the proposed amendment to shift
from taxation by volume to taxation by alcohol content is also a great welcome a policy idea and aligns with best practice global, Honorable Speaker. This means that alcoholic drinks that have higher alcohol content will have a higher excise duty than those alcoholic drinks that have lower alcohol content. This, Honorable Speaker, will not just make higher content alcohol more expensive, but most importantly, in the fight against illicit brews, ensure there is safer alcohol available to those that want to take alcohol. Because, Honorable Speaker, we have accepted as a country there are those that want to take and there are those that don't want to take. So those that want to take need to be given access to safe and affordable and healthy, and make sure that those others that do illicit, Honorable Speaker, are discouraged. As we robustly, Honorable Speaker, engage on the Convention about the Finance Bill and critique it, it must be realized that this bill aims to correct around 346 billion shillings only from a proposed 3.9 trillion shillings. We therefore request this House, our departmental committees and our oversight committees and Kenyans in the public to interrogate the expenditure side of this budget as they are interrogating the financing side. This, Honorable Speaker, will lead to a more robust budget-making process, reduce or prevent budget corruption, maintain fiscal discipline in the use of our resources by our executive, Honorable Speaker. Because one of the credit cases we face, Honorable Speaker, is the trust deficit on what this will be used. And this House, in our oversight roles, can do a great job in reducing that trust deficit, in ensuring that the taxes paid by hand-earned Kenyans are spent correctly for the success, for the prosperity of the great public of the Republic of Kenya. Without Honorable Speaker, I beg to support. You beg to move. Without Honorable Speaker, I beg to move. And who is seconding you? Honorable Speaker, I request my very able Vice Chair, CPA Ambassador Benjamin Langat, the MP for the great people of Ainamoi in Kericho County, to second. Benja. Mr. Speaker, I rise to second this finance bill of 2024. Mr. Speaker, I want to start by thanking your office, the office of the clerk, and the staff, our secretariat, Mr. Speaker, and our members for the good job and the good support that you accorded our committee. Mr. Speaker, this finance bill is one of the most canvassed finance bill, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we did organize the public participation exercise, Mr. Speaker, which went all through for almost 10 days, Mr. Speaker. Mr. Speaker, during that exercise, we informed Kenyans that the finance bill of 2020, the public participation exercise, which we were doing, Mr. Speaker, was not a public relations exercise, Mr. Speaker. It was a very serious exercise, Mr. Speaker. And I want to inform the public and Kenyans, Mr. Speaker, that we heard them. We have included their views in our recommendation, Mr. Speaker, which was tabled yesterday by the chairman, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I want to thank our members because Mr. Speaker, we sat sometimes late into the night, Mr. Speaker, and I can say, Mr. Speaker, Mr. Speaker, as a committee comprising both sides of the House, Mr. Speaker, we were 99.9 unanimous, Mr. Speaker, in our deliberations, Mr. Speaker. Mr. Speaker, this House, Mr. Speaker, I want to say this House has already passed the budget estimates of 24-25, Mr. Speaker. And Mr. Speaker, any member who voted for the budget estimate of 2024
because budget estimates are funded by the Finance Bill of 2024. So all of us, if we are supporting the budget estimates 2024, Mr. Speaker, we should rise to the occasion and support the Finance Bill of 2024. Mr. Speaker, when we went to the elections, we were given the terms of reference. One of them, Mr. Speaker, is we must stop borrowing. We must stop borrowing, Mr. Speaker. And to stop borrowing, Mr. Speaker, we must be able to generate our own revenue. And therefore, Mr. Speaker, even as we talk about protecting the Kenyans, which we have done, Mr. Speaker, we must also help our country to raise revenue so that we stop the shame of borrowing, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I want to say, as I've said, the committee listened to the public participation exercise, and we have incorporated all the negative items, Mr. Speaker, which were in the bill. We have removed all of them, Mr. Speaker. And therefore, this House should unanimously support and vote for the bill, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I want to go to the specific issues which were mentioned in the bill. And this bill, Mr. Speaker, as I've said, Kenyans should note that the bill which was tabled in the House were proposals, Mr. Speaker. This House has the power to amend, to change. I could rather say, Mr. Speaker, those proposals, we can amend everything, Mr. Speaker. And therefore, Kenyans should not fear. We are here to protect Kenyans. We are here to protect our country, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I want to talk about specific clauses. Mr. Speaker, this bill proposes to amend Income Tax Act, Mr. Speaker, the VAT Act, Mr. Speaker, the Excise Duty Act, Mr. Speaker, and also the Miscellaneous Fees and Levies Act, Mr. Speaker. On more specific issues, Mr. Speaker, the bill proposes to introduce what we call the significant presence tax, Mr. Speaker, which actually targets all the international organizations that are doing business within our country, mainly on online systems, Mr. Speaker. They are making money, they are getting money to their country, but they are getting less, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we must make sure that everyone who does business in the country contributes to our economy, contributes to our tax income, Mr. Speaker, and therefore the committee supports the introduction of what we call the significant tax presence system, Mr. Speaker, so that we make sure we tax everyone who's doing business in our country and contribute to our economy, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the law as established now gives our companies 5 years to recover their tax, what you call the tax foreign exchange losses, Mr. Speaker. The bill proposes to reduce that provision from 5 years to 3 years, Mr. Speaker. When we consider the opinions of the public, Mr. Speaker, we did agree, and we will be moving the necessary amendments that, Mr. Speaker, we must maintain the status quo, meaning that we did not agree that we should reduce it. It is good for the public, for our companies, Mr. Speaker, to be given sufficient time to recover their losses, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, we shall be introducing recommendations to delete that section, Mr. Speaker, which was proposing to reduce recovery of foreign losses, exchange losses, from 5 years to 3 years. Mr. Speaker, the income tax, the bill proposes to introduce what we call motor vehicle tax, Mr. Speaker. And Mr. Speaker, I want to say this was the most contested section of the bill, Mr. Speaker. Mr. Speaker, every presenter who came to the committee, they were opposed. Mr. Speaker, when we read the Income Tax Act, I think clause 3, Mr. Speaker, says
income tax will be charged on income of individuals and companies, Mr. Speaker. We tried to check whether this tax called motor vehicle tax, Mr. Speaker, fits into the income tax definition, Mr. Speaker. And, Mr. Speaker, our honest opinion, Mr. Speaker, was that, one, it was misplaced, because a motor vehicle tax is like it's not even an income, it's like an asset tax, Mr. Speaker. So if we tax your asset today, your car, tomorrow we'll introduce what we call land tax. Tomorrow we'll introduce what we call house tax, Mr. Speaker. And, Mr. Speaker, we should remain within the law. And therefore we conclude that these taxes are not fit into the definition of income, and therefore the committee was unanimous in recommending that we must remove this tax, Mr. Speaker. And it was going to make Kenyans suffer, Mr. Speaker. So therefore, the Kenyans who told us about the motor vehicle tax, I want to inform you that we listened to you, and we are going to remove it, Mr. Speaker, so that we reduce the cost of living in this country. So, Mr. Speaker, those people are relying on this section to make sure that, to talk about the finance bill in the pipeline, Mr. Speaker, we have recommended removal. So people must relax, Mr. Speaker. We are removing it. Kenyans should relax, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Nyakora mokejwang mano jalup jakom komisyon mar omenda e od bura kanyo ko chiwo en bende kaka osiro paro mar chik omenda manyaka sani chopo ka sa bich mar Onyango wadano tiek chenro maro mar makoromo kato bang'e ng'onyalo weyo kanyo mondo ne chenro mamoko mabiro kawuok achiel kachiel e od bura. Ang'ayuda ne owach mabende biro kara kachiel kuom jowa man go ka e studio Kennedy Ondiek kachiel kodaka Robert Nyasuna mondo gimiwa wechgi mogik ka watieko. Ng'eni potwak makama seche orengo kodwa to bedo thuolo machielo mondo waduog wadhi nyime kata watiek twak mano ochako odiochieng' ma kawuono. Kennedy Ondiek, an kuom wach mare mogik kawuono winjo kanyo gik ma Kimani Kuria bende koro osechiwo kanyo od bura mamolo mabende jakom mar komiti mar omenda. Erokamano, ana paro ni ka watieko twak ma kawuono aneno ka gisetebo report mar parliament ma parliamentary committee on finance kendo yudo ineno ka giwacho ni committee members mane ni Naivasha moriwo jo Azimio gi jo Kenya Kwanza no accept no yie gi report no 99%. To bende okwaneno ka gichiwo duond jaod bura mora mora mano chiwo dissenting voice kata mano tamori nikech committee kamano koponi tamori recommendations to amendments ma committee okelo go to winjo bende ndiko gimiluongo ni dissenting voice. Okwaneno member mar parliament manyiso ni jo opposition gi jo sirikal te no yiere amendments makoro bedo tabled e parliament. Mar ariyo, adwa wacho ni katiba article mare 209 odadoke miyo sirikal tekono mar keto osuru mopogore opogore to kendo en sirikal kokale ministry mar finance miluongo ni treasury ema propose ni to wadwa choko osuru machal nade. Budget manyo bedo presented mar 4 trillion cha dwaro mondo wabedi kuma wadhi yude pesa to gi kaka wadhi tiyo gi pesa miluongo ni appropriation bill mabende pod ang'eni members ma parliament dhi discuss from next week. But the main thing en ni ok sirikal gombo mondo mi okaw osuru mang'eny, but mondo mi sirikal ochiw services ma jopiny dwaro nyaka jopiny bende participate. Kaka katiba oketo duty kuom sirikal mondo mi omiwa services ahinya article 43 manyiso social economic rights nyiso ni nyaka wabed bende gi osuru to pesa no manyalo konyo sirikal mondo ochiw nwa services. Ok nyiso ni ichajo osuru but maduong' mogik onge ng'ata manya yie mondo goyo osuru. Ka jopiny te ka nyalo yudo ni onge ng'ama go osuru kamoro amora ne ginyalo mor to be anya penjo bende sirikal yud teko kata pesa moro amora mar loso gimoro amora ma gidwaro kaka skunde, osiptende, nderni gi security marwa kaka oganda. Mane gima dwa weyo kawuono ni jo kama sirikal nyaka to choko osuru mondo mi wayud services goiko mawadwaro. Okay. Mano is my own position. Ero kama na Kennedy Ondiek wach pare mogik Robert Nyasuna. Wach mara mogik Cleophas en ni ineno gima timore od bura sani o gi table proposals gi table committee mar finance kokalo kuom jakomgi o table patchgi kaka ne gidwaro kaka nonego bedi kaka nyicha gidhi giwinjo jopiny kaeto giduogo kaeto gi make recommendation. Mano e kaka onego bedi.
okonego bed ni gichako gidhi kuom neno president. Bura manotimore nyoro State House ne en bura mar mobilization, ne en bura mar kwayo jo Kenya Kwanza mondo odhi ogone chikni, odhi support chik mar choko osuru niendi. Nikech king'iyo Kenya Kwanza gisebedo gi tulo gin giwegi, omiyo president nyaka ne kelgi kamoro achiel mondo giwuo e dhok achiel. Ne ok en kama nonego bed ni proposals mag finance bill imisomonwa. Nyiso ni mano ne nitiere coercion gi weche machal kamako. Mogik, Article 37 of the Constitution wacho ni japiny ka japiny ni kod ratiro mar picketing kata ng'anyo mamuol. To ka ning'iyo ng'anyo manyatimore nyoro nye en ng'anyo mamuol. Nyithindo kage nyithindo matindo mambese nyithindo matindo ma jo university, omiyo ok onego polis chwadgi gi kit chwedo mane polis chwado gi godo, kata kit meko mane imako gi go kirwako gi loche kitero gi e sel to gin unarmed, onge gima ne giting'o marach, onge silaha moro amora mane gin godo. Omiyo Kenya pod wan chien kabisa. Mana kaka sirkal hinyowa e wach mar osuru, e kaka sirkal hinyowa kata ratiro mag jopiny mar picketing. Omiyo ng'anyo pod biro, nikech kata tich ang'wen ne giwacho ni pod gidhi duogo ng'anyo nyaka we ng'anyo mamuol en gima oket e sheria. Kendo nyaka yiene jopiny mondo ong'any mamuol. Tij polis en protect, neno ni joma ng'anyo go onge ng'ama interfere kodgi. Omiyo nyaka wewa wang'any kendo ng'anyo pod dhi mbele. Erokamano Robert Nyasuna kachalo kaka Kennedy Ondiek, wadhi loso thuolo kendo waduogo mondo mi watieki twak mabende wasechako kar kanyo. Koro joma ne makelo e giko nan kae kod nyawadwa Joyce Dur ka wakelo ni twak okinyi makaono mar piny kod mbaka oromo. Anyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mokeo nyaka chisango oriti masani.